जय जगन्नाथ फ्रेंड्स दिस इज वासुदेव पंडा वेलकम टू मास्टर इंग्लिश पिला पिला मानकर क्वेरी थिला पर बायोलॉजी क्लास अछि तो बायोलॉजी रो किछि एमसीक्यू आलोचना करिवा पई तो बायोलॉजी पिला मान को पई स्पेशल बायोलॉजी सेशन तो बायोलॉजी ऊपर गोटे पाखापाखि 40 रु 50 तो कहबिनी पिला रहिले 50 कोन 60 मध्ये जीव क्लास पिला न रहिले जेते माने 15 मिनिट्स मध्ये क्लास सरीबो पिले ओके सो जो माने भी जॉइन करुचे फटाफट शेयर करदा पिला मान सहित जहाँफल से माने कौन करेंगे जॉइन करेंगे कारण एमसीक्यू पिले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर होचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ओके तो सेही चैप्टरटा आलोचना करबा ए सेशन रे कौन चैप्टर होचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स तो आसंता काली कंटिन्यूअसली शेड्यूल अछि बायोलॉजी स्पेशली पिले कंटिन्यूअसली शेड्यूल अछि बायोलॉजी ओके सो लेट्स स्टार्ट द क्लास किरण गॉड ब्लेस प्रथम प्रश्न तुम मान पाखे मात्र 4 सेकेंड समय रहा पे टाइप करने विदिन 4 सेकेंड यू टू टाइप प्रथम प्रश्न हूँ इन ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कौन पे ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन it is interesting to find that plants showing allogamy and their pollinators have evolved together. It is called co-evolution, mutualism, proto-cooperation, commensalism. चारोटी ऑप्शन अच्छी तुम पाखे ठीक उत्तर कोटा ठीक उत्तर हूँ ऑप्शन ए वेरी गुड अमन कुमार पंडा वेरी गुड ऑप्शन ए को इवोल्यूशन होची करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न देखिबा द प्लांट पार्ट which consist of two generation one with in the other next OG the plant part which consists of two generation one within the other is option A germinated pollen grain, option B embryo, option C unfertilized ovule, option D seed. कोटा ठीक उत्तर the right answer is it is option C unfertilized ovule on लिंगराज माझी yes unfertilized ovule होची ठीक उत्तर पिले परवर्ती प्रश्न देखिबा the innermost layer of wall layer is dash option A tapetum, option B epidermis, C endodermis, D endothecium. tapetum उत्तर आसी जाइछि tapetum very good tapetum the innermost layer of wall layer is called tapetum is the right answer Mosumi Aman Shangita Thomas Lingraj Maji Rina Singh little and okay next question is what which type of pollen grain are found in insect pollinated flower which type of pollen grains are found in insect pollinated flower option A hygroscopic, option B light and sticky, option C light and rough, option D heavy and colored. Which is correct question tila which type of pollen grains are found in insect pollinated flower option B Shangita, option B light and sticky very good option B light and sticky pollen grains are found in insect pollinated flower option B is correct answer नहीं बोला बी किरण यादव बी परवर्ती प्रश्न देखिए बोले ड्यू टू ट्रिपल फ्यूजन डैश इज फॉर्म्ड ट्रिपल फ्यूजन द्वारा कौन तैयारी होता है ऑप्शन ए जाइगोट ऑप्शन बी एम्ब्रियो ऑप्शन सी एंडोस्पर्म ऑप्शन डी जूस्पोर ड्यू टू ट्रिपल फ्यूजन डैश इज फॉर्म्ड दिस द क्वेश्चन ऑप्शन सी संगीता ऑप्शन सी इज endosperm and due to triple fusion endosperm is formed very good paravarti prashna entry of pollen tube through the chalazal end is called option A porogamy, option B mesogamy, option C basegamy, option D syngamy प्रश्न थिला chalogamy होछि मोर प्रश्न थिला कौन बोले entry of pollen tube through the chalazal end is called
थॉमस ऑप्शन सी बेसिगेमी बेसिगेमी होची ठीक उत्तर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द चैलेजल एंड इज कॉल्ड बेसिगेमी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची कोन पहिले नेक्स्ट क्वेश्चन फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय फर्टिलाइजेशन के डिस्कवर करते डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन ए स्ट्रासबर्गर ऑप्शन बी मेंडल ऑप्शन सी निच ऑप्शन डी बोर प्रश्न थिला व्हाट फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर बोला स्ट्रासबर्गर इज द राइट आंसर सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर पहिले परवर्ती प्रश्न what is pollen grain पहिले what is pollen grain option A microspore mother cell option B male gamete C male gametophyte option D partially developed embryo प्रश्न थिला what is pollen grain so option अछि option B होछि male gamete ता होछि पहिले भूल उत्तर किरण कहला C yes male gametophyte pollen grain is nothing but it is male gametophyte परवर्ती प्रश्न कोन पहिले zygote develops from dash cell of the embryo sac pk zygotic C okay so zygote develops from dash cell of the embryo egg synergid antipodal nucleus egg shell रुद्रनारायण सेनापति very good egg shell egg होची ठीक उत्तर so zygote develops from egg shell of the embryo sac परवर्ती प्रश्न देखिबा seed coat is derived from option A pericarp option B epicarp option C integuments of ovule D nucleus प्रश्नटी थिला seed coat is derived from pericarp epicarp integuments of ovule and nucleus option C Sangeeta it is integuments of ovule so seed coat is derived from integument of ovule so it is the right answer is option C परवर्ती प्रश्न in ornithophy it is in ornithophy the agents for cross pollination are dash प्रश्नटी सुनिबा in ornithophy the agents for cross pollination are dash ants birds snails and rats in ornithophy the agents for cross pollination are dash what the right answer option yes bird संगीता कला bird so option B bird होची ठीक उत्तर in ornithophy the agents for cross pollination are birds परवर्ती प्रश्न in pulses pulse कल हम बुझ दो डाली जाते जिनस in pulses proteins are stored code is stored किता है option A endosperm B cotyledons C pericarp D seed coat in pulses proteins are stored in endosperm cotyledons pericarp seed coat so it is option B cotyledons in pulse protein pulses proteins are stored in cotyledon होचे ठीक उत्तर परवर्ती प्रश्न when gynoecium matures first it is called when gynoecium matured first it is called dash to effect cross pollination option रहिला protogeny option B potandry option C hercogamy option D unisexuality protogeny is the right answer option A protogeny when gynoecium matches part it is called protogeny to effect cross pollination परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न कोन अछि बोले covering of microspore retrad is made of dash covering of microspores tetrad is made of dash option A callose option B factocellulose option C sporopollennium option D none of these प्रश्न कौन थिला प्रश्न थिला covering of microspore retrad is made of it is made of callose option A
होची ठीक उत्तर कैलोस रुद्रनारायण सेनापति यस बेटा परवर्ती प्रश्न देखा पे परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी परवर्ती प्रश्न तुम अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनली एनालोगस विथ अदर इन द ग्रुप ऑप्शन ए antheridium option b archegonium option c ogonium option d ovule प्रश्न थिला which of the following is not functionally analogous with other in the group option d ovule Lingiraj Maji very good option d ovule is not functionally analogous with other in the group परवर्ती प्रश्न देखिए परवर्ती प्रश्न होची the fertilization in which male gametes are carried through pollen tube is known as the fertilization in which male gametes are carried through pollen tube is known as option A syngamy option B porogamy option C sipponogamy option D chalazogamy कौन प्रश्न थिला पिले the fertilization in which male gamete are carried through pollen tube is known as ऑप्शन गुडी रहा बोला कहला ऑप्शन ए होची सिनगेमी और सिनगेमीटा होची पिले भूल उत्तर ठीक उत्तर होची इट इज कॉल्ड सिफोनोगेमी इट इज ऑप्शन सी SIPHONOGAMY परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न कोन पिले डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश ऑप्शन ए haploid nucleus option B diploid nucleus option C triploid nucleus and option D tetraploid nucleus प्रश्न थिला डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ haploid nucleus diploid nucleus triploid nucleus tetraploid nucleus these are the option ठीक उत्तर कौन हो double fertilization results in the production of triploid nucleus option C होची ठीक उत्तर पिले परवर्ती प्रश्न देखिए परवर्ती प्रश्न which of these is not essential for allogamy which of these is not essential for allogamy option A self sterility B dichogamy C hercogamy D none of these which of these is not essential for allogamy option A self sterility B dichogamy C hercogamy D none of these the answer is nota none of these the correct answer परवर्ती प्रश्न stack with which ovule remains attached to the placenta is called stack with which ovule remain attached to the placenta is called funicle B raphe C helium option D salaza कौन होगा उत्तर stack with which ovule remains attached to the placenta is called option A funicle option A रुद्रनारायण yes funicle बोला very good option A होची ठीक उत्तर पिले परवर्ती प्रश्न देखिबा पिले परवर्ती प्रश्न कौन पिले विश्व फ्यूनिकल यस परवर्ती प्रश्न वाला contrivance of cell pollination is contrivance CONTRIVANCE of cell pollination is yes option A decline option B hercogamy C self sterility D cleistogamy प्रश्न थिला contrivance of cell pollination is option A decline B hercogamy C self sterility D cleistogamy D बढ़िया D विश्व D होची cleistogamy contrivance of cell pollination is called cleistogamy होची ठीक उत्तर पिला परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न raphe 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 is option A part of flower B funicle attached to ovule C ridge formed by funiculus on ovule option D part of nucellus प्रश्नटी थिला मोर raphe RAPHE is option A part of flower B funicle attached to ovule C ridge formed by funiculus on ovule option D part of nucellus option C ridge formed by funiculus on ovule this is the correct answer be sure okay
भोला शी ओके बढ़िया ठीक उत्तर होची इट इज ऑप्शन सी परवर्ती प्रश्न देखिबा बेले which one of the following is surrounded by a callus wall which one of the following is surrounded by a callus wall option A male gamete B egg C pollen grain D microspore mother cell प्रश्न थिला which one of the following is surrounded by a callus wall option A male gamete B egg C pollen grain D microspore mother cell फटाफट उत्तर दबा ठीक उत्तर होची you know microspore mother cell is surrounded by a callus wall option D microspore mother cell is surrounded by a callus wall परवर्ती प्रश्न कौन पिले what is the direction of micropyle in anthropous ovule प्रश्न वाला what is the direction of micropyle 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 in anthropous ovule option A upward option B downward option C right option D left what is the direction of micropyle in anthropous ovule it is downwards not inwards it is B yes be sure it is downwards so the direction of micropyle in anthropous ovule is downward ऋतिक महारा रुद्रनारायण सेनापति डाउनवर्ड यस डाउनवर्ड परवर्ती प्रश्न देखा पहले anthesis anthesis is a phenomenon which refers to anthesis is a phenomenon which refers to option A reception of pollen by stigma option B formation of pollen option C development of anther option D opening of flower bud so anthesis is a phenomenon which refers to option A reception of pollen by stigma B formation of pollen C development of anther D opening of flower bud option D Vishwa Rudranan D yeah D is correct answer so anthesis is a phenomenon which refers to opening up flower bud bola yes परवर्ती प्रश्न देखिबा पहिले cellular totipotency cellular totipotency is demonstrated by cellular totipotency is demonstrated by option A only gymnospermous cell B all plant cell C all eukaryotic cell D all bacterial cell प्रश्न थिला cellular totipotency is demonstrated by which is correct the correct answer is option C all eukaryotic cell all eukaryotic cell so cellular totipotency is demonstrated by all eukaryotic cell option C परवर्ती प्रश्न कौन पिले परवर्ती प्रश्न होची टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन कमेलिना टाइप ऑफ पॉलिनेशन in camelina COMMELINA is option A chasmogamy B cytonogamy C xenogamy D cystogamy type of pollination is camelina is COMMELINA the right answer is it is called cleistogamy option D cleistogamy is the right answer so type of pollination in camelina is cleistogamy परवर्ती प्रश्न देखिबा बेले परवर्ती प्रश्न होची in the monocotyledonous seeds the endosperm is separated from the embryo by a distinct layer known as so sorry for the intervention so प्रश्न थिला in the monocotyledonous seeds the endosperm is separated from the embryo by a distinct layer known as option A testa B aileron layer ALEURON aileron layer option C tegmen D scutellum so in the monocotyledonous plant thank you Abhijit
So in the monocotyledonous seeds, the endosperm is separated from the embryo by a distinct layer known as, it is yes, alluvion layer. Option B. परवर्ती प्रश्न होची कोण पिले? Sporopollenin is chemically option A fatty substance, option B homopolysaccharides, option C proteins, option D heteropolysaccharides. प्रश्न थिला sporopollenin is chemically the right answer is, it is fatty substance. Option A. Sporopollenin is chemically a fatty substance. परवर्ती प्रश्न कौन पिले? परवर्ती प्रश्न हला continuous self pollination of a species develops. Option A. Strong offsprings. B. Weak offsprings. C. Seedless fruits. D. Fruits with many seeds. प्रश्न थिला continuous self pollination of a species develops. Option A. Strong offspring. B. Weak offspring. C. Seedless fruits. D. Fruits with many seeds. Option B. Weak offspring. विश्व बढ़िया भोला ओके ऋतिक महाराणा बढ़िया विश्व बी fruits with many seeds ता होची भूल उत्तर. It would be weak offspring. Option B the right answer. परवर्ती प्रश्न apomictic apomictic embryos in citrus arises from apomictic embryos in citrus arises from A. Synergids. B. Maternal sporophytic tissue. C. Antipodals. D. Eggshell. ठीक उत्तर होची. The right answer is, it is maternal sporophytic tissues. Option B. Maternal sporophytic tissues. Next question देखिए पहले. The development of sporophyte from gametophytic tissue without fusion of gametes is. Option A. Apospory. B. Apogamy. C. Apomixis. D. Parthenogenesis. कौन थिला प्रश्न? The development of sporophyte from gametophyte tissue without fusion gamete is. It is option B. It is called apogamy. Option B. Apogamy the right answer पहले. परवर्ती प्रश्न देखिए. Natural parthenogenesis occurs in. Option A. Drosophila. B. Housefly. C. Honeybee. D. All of these. प्रश्न थिला natural parthenogenesis occurs in. Drosophila, housefly, honeybee, all of these. Jitu, C. Honeybee. Very good. Honeybee is the right answer. So natural parthenogenesis occurs in honeybee. Option C. परवर्ती प्रश्न. Which of the following is pollinated by water? Option A. Viola. B. Yucca. C. Oxalis. D. Zostera. Which of the following is pollinated by water? मोर्तिला ये प्रश्न पिले. Viola, Yucca, Oxalis and Zostera. Thomas चारी कहले D. Zostera होची ठीक उत्तर. Zostera is pollinated by water. Spelling होची ZOSTR. बोला Thomas सुधांशु C होची भूल उत्तर ठीक उत्तर होची ऑप्शन D पिले. शेष आउ दुईटा प्रश्न पर क्लास सारिबा कारण पिला मात्र 10 जण पिला अछंती पिले. So both autogamy and geitonogamy are prevented in. A. Papaya. B. Cucumber. C. Castor. D. Maize. प्रश्न थिला both autogamy and geitonogamy. So it is option
Option A. Both autogamy and diatonogamy are prevented in papaya. Ritik Mahara. Yes, papaya also ठीक उत्तर. Last question. Last question कौन? The nectar is produced in the flower which are pollinated by dash. कथा बुझे पिले? So the nectar is produced in the flowers which are pollinated by dash. Option A wind, option B water, option C man, option D insects. प्रश्न थिला the nectar is produced in the flower which are pollinated by option A wind, option B water, option C man, option D insects. उत्तर जायछि विश्वगला D, D होछि insect, ऋतिक मारना insects, संगीता मारना insect, विश्वगला D, रुद्रगला wind होछि भूल उत्तर, थॉमस गला insect, ठीक उत्तर होछि insect. So option D is the correct answer. तो बायोलॉजी रो यूनिट 1 रो आउरी बहुत प्रश्न थिला, आउरी 50 प्रश्न थिला, बट जेहेतु हम देखिले हमर स्टूडेंट स्ट्रेंथ कम अछंती 10-11 जन पिला रहले क्लास करियो मजा लागु नै पिले आंसर कम पिला दउछंती. ओके सी यू नेक्स्ट सेशन रे आमे परीक्षा बाबद चर्चा करबा. थॉमस तमर क्वेश्चन जा अछि सेठी पचारिबो बुझियला. You have to ask that question, whatever question you want to ask there. At 8:15 or 8:30 I'll be live there for +2 students only. See you there. Stay tuned, Master English. Jai Jagannath.